It's time to move on. We shouldn't stay here. Okay, guys, I will start பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம போக வேண்டிய லொகேஷன் எங்க கிடக்கு ஒன்று பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு என்ன போறோம்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு அக்கா கெஸ்ட்ல கரெக்டாக த மிஸ்ஸிங் வில்லேஜ் கீப்பர் இதுதான் நம்ம இது பண்ண போறோம். ஸோ இந்த கொஸ்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நேவிகேஷன் கொடுத்தாச்சு. ஃபைன் பையன் லோட் ஆகுறான், பார்க்கலாம். ஹாய் சாம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கைஸ் ஷெடியூல்லாம் மாற்ற போகிறாங்க கைஸ். ஏன்னா இனி நெக்ஸ்ட் 3 monthsக்கு வந்து எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே தான் லீவ். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சேஞ்சு தான் இருக்கும். என்னன்னைக்கு இந்த இதுன்னு சேம் வீக்லி 2 days ஜென்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் அது என்னைக்குங்கிறத மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே வந்து நான் பிசி கேம் விளாடுவேன். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் கைஸ். ஓகேவா? என்ன ஒரு நாள் செகண்ட்ஸும் கம்மி ஆயிடுச்சு. என்ன ப்ரோ? இல்லையே, பண்ணனே ஒரு நாள் பண்ண ப்ரோ. 2 நாள் ஒரு நாள் ஏலியாட்டு ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணதுக்கு வேண்டி நான் வந்து இது பண்ணனே, கோஆப் போனானே ஒரு நாள். உங்களை கூட கூப்பிட்டனே கோஆப்புக்குன்னு. அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா சர்ச் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப ஈஸ்டர் அப்ப பண்ணலீங்க? அன்னைக்கு பண்ணல, அதுக்கு தான் முன்னாடியே வச்சு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்போ நம்ம இதுலயே பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ மிஷன் இங்கேயா? இதுலயே டெலிபோர்ட் இருக்கே ப்ரோ. நான் இந்த குஸ்ட் தான் பண்றேன் இன்னைக்கு. வந்து இந்த மிஸ்ஸிங் வில்லேஜர் இருக்கான்ல, அவனை பாக்குறேன். அந்த குஸ்ட் அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. எவ்வளவு நேரம் இது இருக்கும்? ஆர்கான் குவெஸ்ட் தானே? ஆமா, ஆர்கான் குவெஸ்ட் தான். அதுவே தான். லாஸ்டா என்ன பண்ணீங்க? லாஸ்டா என்ன, அந்த மிஸ்ஸிங் வில்லேஜருக்கு இதுக்கு கிட்ட வரைக்கும் வந்தேன், அவ்வளவுதான். வேற என்ன? அவ்வளவுதான். ஆமா. சுமேராய்க்கு இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு குவெஸ்ட் முடிக்கிறது, கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு? இன்னும் வீக்லி பாஸ் ஆகுது, வர வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. ஓஎம்ஜி ஆர்டர் கொடுத்தவன போய் பார்க்கலாம். வால்யூமை கொஞ்சம் ஏத்துறேன். ஓகே, அப்ப இந்த குவெஸ்ட் ஃபுல்லா முடிக்கிறோம் ப்ரோ. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road. Eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Oh, okay. அவனுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் போல. இப்படி சொல்லி டக்குன்னு முடிச்சுட்ட. நம்ம தாத்தாவை தேடி போறேன். மிஸ்ஸிங் கீப்பர். ஏமா சொல்லுமா. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. அவ்வளோ ஷாக் ஆகுறா. என்ன நடக்குது இங்க? Don't change the subject. Right.
You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Hi, strong voice, bro. Hi, bro. Hi, bro. Okay, இப்போ நம்ம வில்லேஜ் பீப்புள்கிட்ட அந்த மிஸ்ஸிங் கீப்பரை பற்றி நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம், விசாரிச்சுட்ருக்கோம். பார்ப்போம் எவ்வளோ ஒன்றும் சரியான பதில் சொல்லலையே. இல்லையா? இவன்கிட்ட கேட்டணும். கேட்போம். Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. It might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young, so as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Let's head over there. Stay cool. ஓகே, இப்போதான் சாப்டர் 3 ஆக்ட் 4 ஸ்டார்ட் ஆகுது கைஸ். ப்ரோ ஸ்டோரி சம்மரி என்ன? அதான் ப்ரோ அந்த கீப்பரை தேடுறதான் ப்ரோ சம்மரி. அதுக்கு மேல என்ன சம்மரி? என்னம்மா? அப்போ அதை எடுத்து வச்சிரு, இது பண்ணலாம். அது சேஃப் இல்லை, அதை கலத்து வச்சிடும். ஓகே. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. என்ன சாம் ப்ரோ ஏதோ போட்டிருக்காரு. Now that you say it,
என்ன Does போட்டிருக்காரு? make some sense. Bro, try to get a new Does chapter. this mean our lives are finally going to take a கண்டிப்பா turn ப்ரோ, for the better? கண்டிப்பா. அதுக்கு தானே இப்படி Exactly. ஓனோனா Those city கம்ப்ளீட் folks will பண்ணிட்டு get what's இருக்கேன் ப்ரோ. coming to them. பண்றேன் Now. சீக்கிரம் முடிக்க பாக்குறேன். Repeat everything you've just said. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. என்ன பண்றான்? Bro, this guy's something கையில else. இருக்க ஸ்பியரை Just கரெக்ட் let's எல்லாம் not செய்றான். His bad side, okay? Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madman will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up. I swear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. Is that so? Hi, Toshiran seems bro. like he Hi, still bro. wants Hi, to bro. know more. Keep talking. Iron bro. Spider-Man Guys, shot super. Thank you bro. Thank you At bro. first, I told myself it was just the drink talking. Please don't beat me up just for mentioning Thank these rumors. If I'm guilty. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days. சைனோ so பேசுறதே he probably டியூன் கொஞ்சம் hasn't been around வித்தியாசமா the இருக்குல்ல? village. மிரட்டுற மாதிரியே Not at பேசுறான். all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. Guys, பாக்குறவங்க அப்படியே All we லைக் know போட்டு are சப்போர்ட் their பண்ணுங்க names. guys. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish? Yes, yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Free 600 That கியூ. was pretty terrifying. என்ன free 600 கியூ? He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. அவர் ஒரு பிரேமா கொடுத்துருக்காங்க மெயில்ல அதை சொல்றாரு. அது எடுத்துட்டோமே ப்ரோ, அது எடுத்துட்டோமே. இவரு கொஞ்சம் இன்னைக்கு இது கொடுத்துருந்தாரு, அதுக்கு பேர் என்ன, இந்த கொஞ்சம் ரெடீம் கோடு கொடுத்தாரு. அதில் எல்லாமே ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடச்சி, பட் ஆனாலும் கிடச்சி. ஆனந்த் ப்ரோ கொஞ்சம் கொடுத்தாருல. எடுத்துட்டேன் ஜோஷிரன் ப்ரோ, எடுத்துட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபோ. இதே மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஆமாம், டிஸ்கார்ட்லேயும் ஆனந்த் ப்ரோவும் கொஞ்சம் ப்ரிமோஜனுக்கு உள்ள இது கோடு கொடுத்துருந்தாங்க, ரெடீம் கோடு. ஆனால் அதை செக் பண்ணி பாருங்க, ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. எங்க ப்ரோ? Where's your grandpa's house? வரணும். Well, I can take you there. Just சாம்பிள் தான் சொன்னாரு, நியூ சாப்டர் சீக்கிரம் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சாம் சொன்னாரு. ஐயோ என்ன பண்றது? அட்லீஸ்ட் இவன் ப்ரமோஜனா தரானே. சின்ன பையனை இப்போ ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பார்ப்போம். கொஞ்சம் வச்சிருப்பேன் அவனை. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய எல்லாம் எடுத்தோம்ல. எவ்வளோ இருக்கும் நெடுங்க, ஒரு நிமிஷம் விஷில் போய் பார்ப்போம். 1000 ரொம்ப ஒன்றும் பெருசா இல்லை. 1697 ப்ரமோஜன். தட் மீன்ஸ் எத்தனை எடுக்கும்? out at the top of his lungs, so
A lot of people are really scared of him. தோஷிரன் ப்ரோ வந்து But he's a மார்னிங் good person, எல்லாத்தையும் really. ரெடீம் பண்ணிட்டாரா? I know ஓகே. he is. I swear, he's just like my real நைஸ் grandpa. நைஸ். போடுங்க 10 கொள்ள. நான் லைவுக்கு முன்ன தான் போட்டேன். ஏய் இப்பவே போடவா? போயா. போடு ப்ரோ, இங்க ப்ரோ அதுக்கப்புறம். கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஒரு கேரக்டர். உங்க டீமுக்கு சூப்பரா இருக்கும். ஹீல் வேற பண்ணுதா? லினியா தானே? லினியா தான். லினியா தானே போடும்? கரெக்ட் தானே? ஓகே. ஓகே போட்டு விட்றோம். 10 விஷ் கிடைச்சா கடை இல்லது முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். ஏ கோல்டு 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 கோல்டு. ஐயோ வேற என்ன கொடுத்துருக்கான்? லினியா கிடைச்சிட்டியா? ஏ கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன். லினியா கிடைச்சிருச்சு. An advisor with the Adventurers Guild. Finally. This little thing is my buddy Lumi. If you've got any questions... லினியா கிடைச்சிருச்சு. ஆனா இந்த இது எனக்கு 50-50 ஆச்சு. எப்படி தந்தான்? தர மாட்டானே இவன். கேரண்டி. கேரண்டி. போன வாட்டி ஜீன் லாஸ் ஆச்சுல. ஆமா. ஓ அதுக்கா? சூப்பரே. லினியா கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. இது சப்போர்ட் தானே லினியா? சப்போர்ட் ஆனா டேமேஜ் சூப்பரா பண்ணுது. ஓகே गाइस நம்ம எடுத்துட்டோம். Thank you தோஷிரன் ப்ரோ. எனக்கு 39 பெட்டில 39 பெட்டில கிடைச்சிச்சு. Thank you ரஞ்சித் ப்ரோ. Thank you. சரி அப்போ நம்ம இன்னைக்கு குஸ்டுக்கு போவோம் ப்ரோ. இதை புறம் இருந்து புல் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே போட்டாச்சு. ஒரு இதான் வெப்பனம் கிடச்சிது. அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரில. ஏன்னா லெவல் 3ல தான் இருக்கு. எப்படின்னு தெரில ப்ரோ. ஐ ஆம் லக்கியா ப்ரோ. என்ன போன தடவை வாட்டி எடுத்தானுங்க சாம் ப்ரோ. எனியோ தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ சாம் ப்ரோ. தேங்க்யூ தோஷன் ப்ரோ. லவ் யூ ப்ரோ. லவ் யூ ப்ரோ. There sure isn't much here. இந்த கேரக்டர் எப்படின்னா ஃபுல் டிஃபென்ஸ் தான். அதனால ஈஸியா நீங்க பில்ட் பண்ணிடலாம். அது செம கியூட்டான கேரக்டர் தோஷிரன் ப்ரோ போட்டுருக்காரு. அப்படியா? No. ஆமா சூப்பர் கியூட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? இப்ப லெவல் 80 வரைக்கும் போட்டு வச்சிருக்கேன். But I can't. ரெஸ்ட் இல்ல. A certain traveler here once passed out from... So, you know Tainari? அப்ப நீ இதுக்கும் பாஸ் ஃபைட் போய் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணனும். Yes. ஓகே. எல்லாம் நியூ பிளேஸ்ல தான் இருக்கு. I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? ஒரு சின்ன பிரீஃப் கூட. ஓகே இப்போ என்ன ஸ்டோரி நடக்குதுன்னு வந்ததுக்கு அப்படியே சொல்லி ஒரு பிரீஃபா கொடுத்து ஒரு சின்ன சம்மரி சொல்லு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நகிடா வந்து காப்பாத்தி அகாடமியா பிளானை வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்த போறோம். அகாடமி என்ன அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காட் வேண்டாம், அவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு காடை கிரியேட் பண்றேன் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து ஒரு ரிசர்ச் இறங்கிருப்பாங்க. சோ அந்த ரிசர்ச்சை வந்து நம்ம வந்து முறியடிச்சு நஹீடா தான் உண்மையான காடு, சுமேர் வந்து நஹீடா இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற ப்ரூவ் பண்ணி, என்னதான் மக்களுக்கு அறிவு நிறைய வந்தாலும் ஆர்கான் வந்து ஒரு ஆர்கான் தான், அந்த ஆர்கான் தான் வந்து எல்லாரையும் பொண்ணா வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நம்ம எல்லாம் பண்றோம். ஓ ஓகே 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 மனசுலாய். அப்ப இப்போ இனி ஸ்டோரிக்கு போலாம். In the forest from a இந்த skull. சைனோ கொஞ்சம் ஓவர் பில்டப்பா இருக்கு. உண்மையிலே பவர்ஃபுல்லானவன் இந்த கேரக்டர் இருக்கா? அவன் வந்து ஜெனரல் மகமாட்ரா. அவன் வந்து எப்படின்னா நம்ம வார்டன் மாதிரி, நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்ல வார்டன் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா அப்படி இருக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி அவன் வந்து அந்த ரோல் தான் அவனுக்கும் அகாடமியால. Okay, look for the clue nearby. ஆமா இங்க என்ன க்ளூ புரியல. ஓகே இதுவா? இது ஏன் ஷைன் ஆகுது? ஓகே
அவன்தான் அந்த பையன்தான். ஓகே, அவன்கிட்ட பேசினா ஏதாவது கிடைக்கும். நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஏகே ப்ரோ. எஸ் 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 எஸ், நல்லா சொன்னார்ல. ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம ஆளு வேணுங்கிறது. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. கைஸ் 12 பேர் பாக்குறீங்க, அப்படியே Although லைக் the தட்டி traces விடுங்க have been கைஸ். completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in that direction. ஓகே, But who would come What's in looking there, for Candela? Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! What's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? is it to restaurant king dinner? Are the Okay, rumors really true? that's the only lead we have. Okay, rumors தான் இப்போதைக்கு நமக்கு லீடா இருக்கு, It's அதை வச்சு தான் highly பார்க்கணும். likely. ஓகே, Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. சரி Please தம்பி, help him. உன் கிராண்ட்பாவை காப்பாத்திரலாம். Like, we அதுக்கு better தானே நம்ம help ஆள் get him வந்திருக்கோம். back. Don't you worry. Let's head to Aru village and inform Candace got and the you, bro. others Hi, about bro. Hi, what we bro. learned here. I can do the After stream. that, we'll set off to find the scholars. The missing village keeper. Go back to the village chief's house. Okay. பக்கத்துலயே ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு, தட்டி விடு டெலிபோர்ட்டை. அவ்வளோதான், அவ்வளோதான். Right. The dark fabric definitely looks a lot Candace better. இருக்கா? Back, Candace? We've got a lot to tell you. Welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? I see. So, someone used a kind of Tashirin, I have incense to lead the Sibai, but I exiled don't scholars have away Linnea. from the village. சில நேரம் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் கிடைக்காம போகும் ப்ரோ. அது நம்ம என்ன சொல்றது? எனக்கும் இதே மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இப்படி தான் கிடைக்காம போச்சு. First I've heard of it. Far as I know, the kind of அட்லீஸ்ட் incense இவன் you இந்த just கேம்ல mentioned ஃப்ரீ is ஆட்டாவது only கேரக்டர் popular கொடுக்குறானே, beyond அந்த the wall. விதத்துல சந்தோஷம் தான் ப்ரோ. Scholars are fond of it, but as you Hi, can Ghost see, there Gaming aren't bro. many Hi, bro. scholars still studying around ஈஸ்டர் these எப்படி parts. போச்சு? No நல்லா scholar போச்சு would ப்ரோ, be able நல்லா to make a போச்சு. profit here. உங்களுக்கு எப்படி போச்சு? Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there?
If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon அடுத்த remembers லைவ்ல கொஞ்சம் ஏலியா correctly, கோஆப் பண்ணலாமா leader of the அப்படின்னு ஒரு ஐடியா radicals is வச்சிருக்கேன். some பாப்போம், guy யோசிப்போம் called guys. Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Biryani special, Engur, ah? the wide-eyed Okay, butcher, bro. and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. என்ன நினைக்கிறான் இவன்? I heard this name somewhere These guys before. have one thing in common, and that's being broke. அவன் அந்த நேம் The இதுக்கு rougher முன்ன life எங்கேயோ gets, the more they கேள்விப்பட்டிருக்கான். want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. ஆனந்த் கிருஷ்ணா, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. Throwing all of Sumeru இருக்கீங்க? into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Tia, you're amazing! Guys, அப்படியே லைக்க தட்டி You விடுங்க really guys. know this place inside and out. என்ன பாக்குறா இப்படி குறுகுறுன்னு? ஏகே விங்கிங் அட் மீ. Stay quiet for now. நம்மால கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கணும்னு No merc நினைக்கிறேன். can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got Nah, no bro. actual fighting skills to speak of. Comedy But that also பண்றதுக்கு. makes it a whole lot easier. எங்கடா ஆள காணுமேன்னு பார்த்தேன். I நீதான் need to தெரியுது go ப்ரோ. around and ask some questions. இன்னொரு அக்கவுண்டா But ப்ரோ it'll be இது? difficult if you're with me. Fine. அதே இமோஜி Good. அத Then we've பார்த்தாலே got a தெரியுது. plan. இது The நம்ம Traveler ஆளுதானே. and Paimon will go to Caravan Rebot with Love me. you, bro. Love you, and we'll bro. try My our point best of to view, figure bro. out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village. All right, sounds like a ஒயிட்னா plan. என்ன பீஸா ப்ரோ? ஓகே, இப்போ go to the caravan rebut. அந்த பக்கத்துல டெலிபோர்ட் இருக்கா? முதல்ல போய் நம்ம கேரக்டருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாமினா ஏற்றிட்டு வரும். லைஃபை ஏற்றிட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிருக்கு ஜீனுக்கு. பெனட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கா? ஓகே ஆனந்த் ப்ரோ, இன்னைக்கு புதுசா ஒரு கேரக்டர் எடுத்தேன். என்ன கேரக்டர்னு சொல்லு பார்ப்போம், கண்டுபிடி பார்ப்போம். ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் எடுத்தேன். எனக்கு கம்பெனிக்காரனே ஃப்ரீயா தந்தான். டெலிபோர்ட் இருக்கா? ஓகே வாங்க, நீயா ஏரியா போ. சாம்ப்ரோ அதை தான் சொன்னாங்க. சாப்டர் கொஞ்சம் முடிக்கிறோம் ப்ரோ, சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வரேன் அந்த ஏரியாக்கு. Well, here we are again. பாருங்க பைமான், Sounds like you're well starting here to we get are familiar again with the அப்படிங்கிற. area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How could I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, இல்ல ப்ரோ, இல்ல why ப்ரோ. is this high wall here? ஜீன் And ஆல்ரெடி can a wall கிடத்தி really block நக்கலா பாரு. sandstorms? எத்தனை C1 C2 ஜீனுக்கு C2வே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். C2 தானே? It was only after I grew up that I realized ஜீன் the இல்ல wall bro. of Samiel isn't just வேற, there வேற. to keep out the அதுக்கும் மேல. sandstorms. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, இந்த us லைவ்ல desert தான் நான் dwellers are கவரே nothing but பண்ணேன். tools that can be நீ used வேணா and அப்படியே கொஞ்சம் discarded at பின்னாடி their whim. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு We're இது cheap போட்டு labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the எங்களுக்கு desert ஜீனை got the தவிர வேற chance to கிடைக்கவே obtain an கூடாதா? Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia Nah, bro. believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million.
The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though the academia knows very well that we're humans. உள்ள Just as they கேரக்டர் are. அத்தனையும் சொல்லிடுறியா மொத்தமா? Terrible. I would tear down this wall with my own Deluse hands if இல்ல. I could. தியாவும் இல்ல. Hey, Dia. No, not at all. This place. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. ப்ரோ நீங்க கொடுத்த redeem code எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. நைஸ். Thank you. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. சிரிச்சு We சிரிச்சா don't want anyone தந்தாலும் to find out what பரவாயில்ல. we're here for. Our கொஞ்சம் mission தந்தா. started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. அந்த ஏரியாவா? ஓகே. The missing village के पास दिया कैसे है? அண்ணில போறது மாதிரியே போறான் பாரு. Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. யாரா நீ? You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? அண்ணா நாங்க எல்லாம் வர கூடாதுன்னா. Hello, Nice to meet you. hello. I'm Zaki. Dia's, Last how would you put நல்ல it? கேரக்டர் ப்ரூவ் Drinking பண்ணீங்க. buddy? ஆமா ப்ரோ ஆமாயா. We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too நல்ல shabby, are கேரக்டர் தான் they? எல்லாரும் You சொன்னாங்க. rarely see any நல்ல character outlanders தான் so bro. friendly and respectful nowadays. சப்போர்ட் Absolutely. கேரக்டர் தானே Much பண்ணிக்கலாம். better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you இனி இதுக்கு looking நம்ம for எல்லா someone? இதை எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. Yeah. லூட். Have you seen boss fight, Edgar, Delavar, or loot. Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. அவன் சொல்ற லொகேஷன் எங்க இருக்கு? அங்க வரைக்கும் போறதுக்கு ஏதாவது இது இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. கொடிநடையா நடந்துட வேண்டியதான் கைஸ். கோடி நடை அவ்வளோதான். கச்சக் கச்சக் கச்சக். நீ கத்தாதம்மா, பயமா இருக்கு நீ கத்துறதுலயே. விழுந்துருவியோன்னு. ப்ரோ நியூ ஷெட்யூல் எப்போ சொல்லுவீங்க? ப்ரோ சொல்கிறேன் ப்ரோ நான் போட்டு விட்றேன். நம்ம கம்யூனிட்டி இதுலேயே இன்னைக்கு இனிமேல் அதை போஸ்ட்டாக போட்டு விட்றலான் இருக்கேன். யூடியூப் கம்யூனிட்டி இதுலேயே போட்டு விட்றோம் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டே பிசி கேமாக இருக்கும். ஃப்ரைடே சாட்டர்டேன்னு இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுல்ல, ஸோ அது வந்து சாட்டர்டே சண்டேயாக இருக்கும். மிச்சம் உள்ள நாளில் ஒரு ஒன் டே ஏதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இருக்கும். அதை நான் கரெக்டாக போட்டு விட்றேன் கைஸ். சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, டைம் கிடைக்கல ப்ரோ, ஷெட்யூல் பண்ணேன். ஏகே ப்ரோவும் கேட்டார் அன்னைக்கு. பண்ணுறேன். Are we there yet? வந்துட்டோமா என்ன அப்படிங்கிறதையா? Yep, this is the place. இதுதானா? This place is practically That place, deserted. What are they doing in a place like this? இந்த பிளேஸ்ல என்னடா பண்றீங்க?
என்ன லுக்குடா டேய். Why don't you take a guess? ஓ இவன் Go மாறிட்டான on. சைடு A மாறிட்டான் போல. wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. நம்மள ட்ராப்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து மாட்டி விட்டுட்டான் गाइस. ட்ராப்ல மாட்டி விட்டுட்டான். நம்பி இருக்க கூடாது. It's an ambush! ஓகே. What's this all about, Zaki? சாக்கி நம்மள ஏமாத்திட்டான் गाइस. Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Sumeru Yeah, would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. Oh, you You're know here that too. Delavar and Encore. Oh, okay. Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Deshret despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Deshret is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. என்னடா ரொம்ப ஓவரா You're பேசுற? not wrong. Mercenaries are driven by வணக்கம் more, விஷ்வா bro. and my faith lies with whoever's Hi paying bro, me. hi bro. As Long long as time there's no a see. profit to be எப்படி made, இருக்கீங்க? நல்லா anyone can இருக்கீங்களா? become my friend. Enough talk! விஷ்வா bro. Get him! சண்டையா? செஞ்சிருவோம். சண்டை guys, சண்டை Just சண்டை as I சண்டை சண்டை. expected. Guys, அப்படியே Let's பாக்குறவங்க teach him லைக் a போட்டு lesson, சப்போர்ட் பண்ணுங்க traveler. guys. Following orders. சண்டை. A new moon rises. ஒரே ஷாட்ல முடிவானுங்களா? முடிய மாட்டானுங்களா? ஐயோ. Oz, reveal thyself. ஓகே. Everybody stand back. Shadow Raven, let night fall. யாரோ வாங்க பாருங்க. Wayne. Three moons converge. முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். 2 ஷாட்ல முடியணுமே. இப்போ இவன் எப்படியா இங்க இன்னும் விட்டுட இருக்கான்? Surge. By royal decree. அவ்வளோதான் முடிச்சிச்சு. Impossible! How could you? ஊர்ல கேட்டு So, பாருடா எப்படி what do you think about your பண்ணனும்ன்றத. meticulous network now, Zaki? எத்தனை பேரை காலி How did பண்ணிட்டு you say வந்திருக்கோம். it? It's only How could natural you for a கேட்கலாம்? traveling mercenary like... I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, அதானே guys? correct? சரி I mean, இல்ல. that is what I... And of course, you என்னென்ன would சம்பவம் believe பண்ணிட்டு everything வந்திருக்கான் he நம்ம reported. டிராவலர். The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you.
And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. One ship kick, they are knock. Okay. That should be all ஒரு of them. kickல எல்லாரையும் knock பண்ணிட்டாலாம். So you've been planning this since we were in Aru village? Hi Karthik bro. Yes, No bro. task can be done without preparation. traveler I just happened to notice a couple suspicious-looking ஆமா people bro. while you were out investigating. நம்மள பத்தி தெரியல பசங்களுக்கு. கரெக்ட்டா Instead of கார்த்திக் bro. catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. You mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how... What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? சொன்னது உண்மையா அப்படிங்கற About அது how என்னது? mercenaries only care about Mora. Oh, and okay. that anyone's a friend as long as there's a profit. Okay, எல்லாம் Does பைசாக்கு that வேண்டியதா bother you? எல்லாம் இருப்பானுங்களா அப்படிங்கற பயமான். What makes you so sure? அந்த மிஷனரிஸ். Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Kerala Lesser by Lord from TVM. Dunyarzad. Hi bro, hi I can bro. understand her devotion and gratitude. Love you bro. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved. I've begun to realize your that day, the bro? sages are behind everything that's happened recently. இன்னைக்கு உங்களுக்கு டே எப்படி போச்சு? But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Guys, அப்படியே லைக் தட்டி விடுங்க guys. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. You'll be Let's very tie him up and bring him. நேத்துக்கு கேவி ட்ரோன்ட்ரோம் ப்ரோ உங்களை ஒரு ஷவுட் அவுட் பண்ணேன் பாத்தீங்களா? This should be all of them. I'll let you. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need wait any பண்ண help? சொல்றா. Candace will Okay. be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village Love for you, bro, quite love you, some bro. time now. If can anyone love is fight. qualified to question the offenders, it's her. Nice. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? என்ன I'll நம்ம meet you போய் back here எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண tomorrow morning, சொல்ற? traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Wait for the next day. அதெல்லாம் முடியாது. Hi Ravi bro, hi bro, love you bro. அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடு bro. Hey, Dia. Right on time. We'll know any moment now. Paimon
wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been பயமானுக்கு friends எது for a ரொம்ப long பிடிக்கும் time? சொல்லுங்க guys. We've known each other for நம்ம கூட some டிராவல் time now. பண்றவங்களுக்கு கரெக்ட்டா She's a தெரியும் பயமானுக்கு என்ன Everyone knows நல்லா what you mean. பிடிக்கும். Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. ஓகே கேமர் ஃபுட் Oh, ஆமா ப்ரோ Zana's here. ஃபுட்டே He's தான் pretty early too. Yes. ஃபுட் I was நான் here வாயை yesterday to பொளந்துட்டு help out a வந்துரும் little. பயமான். To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. ஓகே ஓ நம்ம என்டர் ரிலேஷன் அப் டு கேண்டஸ் உள்ளதான் போணும் गाइस ஃபுட்டா சூரிய அதேதான் அப்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு गाइस பயப்புல பயமானுக்கு ஃபுட் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சரியான சோத்து மீட்ட गाइस Candace, where? Whoa, you look furious. bro அந்த டிபில இருக்குறது நீங்களா bro கேரளா பாய் டிவிஎம் What gave bro it away? Oh, there's no mask that can... Perhaps I need to work on my அப்ப composure. ஹேண்ட்ஸமான ஒரு டிபி Still, செக் பண்ண it's நல்லா இருந்து perfectly bro understandable why I'm angry. I'm sure everyone... Yes, எஸ் bro ஃபுட் எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் தான் bro Well, looks like Sino taught her well. கேரளா பாய் டிவிஎம் bro You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The ஒரு ones you முக்கியம் call குமார் mad அப்படிங்கிற மாதிரி scholars இருக்கு are known to us as the ஆனா இந்த village பயமா keepers. என்னன்னா ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மிஷன்ல இருக்கும்போது கூட டக்குன்னு ஃபுட் மேட்டர் வந்துருச்சுன்னா டக்குன்னு அதுக்கு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போயிரும் அதுல ஒரு டாஸ்க் நம்ம பண்ற To மாதிரி my இருக்கும் village and நம்ம treat பாட்டுக்கு my சண்டைக்கு people போறதுக்கு as ரெடியா nothing இருந்துட்டு more than இருப்போம் அதுக்கு stepping இடையில இது ஒரு stones மிஷனா towards your நடந்துரும் goal. Tell me, what would you do in my ஆனந்த் position? ப்ரோவும் சிரிக்கிறாரு Mercy! Please have mercy! உங்க ஃபேஸ் You've ரிவீல் made your bed. நைஸ் ப்ரோ We may both be desert dwellers, நல்லா but இருந்த there is டிபி one பார்த்தேன் thing I நல்லா இருந்தது bro. understand better than you. The resurrection of King You're a Deshret handsome guy, will bro. only result in the people of Aru village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have, and that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. லவ் யூ சூர்யா I'm ப்ரோ listening. தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் You गाइस might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. ஓகே ஒரு ஆள்கிட்டயே விசாரிக்கிறான் Mystery ஓகே man told us that mad scholars will make சரி the நம்ம இப்ப perfect கொஞ்சம் sacrifice deep dive to பண்ணி usher in story King க்குள்ள போவோம். Deshret's resurrection. They're called village keepers. Slip up again. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. Shit. He told us to spread the word okay. about King Deshret's resurrection and talked us Manasalayu. into helping him. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling. That was indeed the truth. Traveler, go அது on. உண்மைதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான் சைனோ ஓகே
ஓகே டிவிஎம் ப்ரோ. You have to believe me. If I knew Nah, that, I would have light-ஆ told you his name மறந்துட்டேன். right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. He, that No guy. thanks, He yes. wears a cloak. Of course. And he's always. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? கைஸ் யாராவது நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபாலோ பண்ணலான்னா அப்படியே அந்த நம்ம நைட் பாட்டு போட்டிருக்குல்ல அந்த லிங்க் அப்படியே கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி விட்டுருங்க. அங்கேயும் உங்கள் சப்போர்ட்டை பண்ணுங்க கைஸ். Okay, speak. If my suspicions are correct, இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ரீல்ஸ் எல்லாம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the டிஸ்கார்ட்ல village ஜாயின் keepers பண்ணணும்னு away. சொல்றாங்களோ டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கிளான் வச்சிருக்கோம். அவங்களும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. KB fine. Okay bro. KB. Regardless, Okay. our top Already priority now, now okay, is Surya, bro. locating the village keepers. You're right. Okay, Isak sociality is bro still join waiting for பண்றீங்களா? news on his Okay bro. grandpa. Time to go. Let's leave the Okay village bro. and try to track இனிமேல் them KB down. னு கூப்பிடுறோம். ஓகேவா? Yes. KB. Pack up and get ready to leave. Nice. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. தேக்க போஸ பாரியா. ஸ்டைலா போஸ் குடுக்குறா. Let's meet back here once everyone's ready. வணக்கம் டார்க் நைட் ப்ரோ. வணக்கம். புதுசா இன்ஸ்டாகிராம் சேனல்லாம் வச்சிருக்கோம். அப்படியே இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஒரு லைக்க தட்டி விடுங்க, ஃபாலோ பண்ணி விடுங்க டார்க் நைட் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்க எல்லாம் அப்படியே ஒரு லைக் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த ஏரியால மட்டும்தான் நல்ல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இருக்கு. என்ன ப்ரோ, குட் நைட்டா குட் மார்னிங்கா? டார்க் நைட் ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்யூ டார்க் நைட் ப்ரோ. ஐயோ கேபி ப்ரோ இருக்காங்களே, தேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடாதுன்னாரு. Where did you come from? Well, You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? என்ன பார்த்துட்டு இருக்கான்? What's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. பயமானுக்கு சூடாயிட்டா. Paimon's gonna give you an ugly nickname. என்ன நிக் நேம் பைமான் சொல்லு. அதுவும் சொல்ல முடியலையா உனக்கு? Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! 23 ஓட்டா. என்ன ஓட்டு ப்ரோ? No. I'm just surprised what that you gave me, decided bro? to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Hi Ghost Bold of you Gaming to bro, question our Ghost Gaming. choices.
Thank you, Dark Knight bro. Thanks for the support. 23 vote. என்ன vote bro? Good morning. Right. Yeah, you all talk. Okay. Good morning. While you were investigating, I had my own work to எங்களுக்கு do, good night, which உங்களுக்கு I've good now morning. finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you அது of my 26 whereabouts. voteன்னுல வரணும். ஏன் 2020 Not to தானே mention that 23 going vote separate ways அப்படிங்கறாரு. allowed me to find some அது எனக்கு important புரியல. information that Yes you bro, all yes had bro, missed. yes bro. Of course TVK bro. ஒரு நியூ ட்ரை. Right here in the village. Correct. What did you learn? ஒரு நியூ ட்ரை. I'm going to take you to bro. someone. But சும்மா கொடுத்து பாப்போம். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. என்ன வித்தியாசம்? புதுசா வரவன் என்ன பண்றான்னு பாப்போம். எப்படி இருந்தாலும் கிடைக்க போறது இல்ல. பட் இருந்தாலும் சும்மா போட்டு விடுவோம். மெஜாரிட்டி அது கொஞ்சம் கிடைக்கும்ல. இவங்க கட்சி ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து நிக்கும். பார்க்கலாம். You mean some of them lied to us? எனக்கு அந்த அளவுக்கு பாலிடிக்ஸ் பிடிக்காது. hiding the truth does not necessarily. Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. 23 தான். That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. No politics. Correct. By contrast, I the also perils hate of their politics. daily lives are ever-present concerns. But for your They won't information simply guys, share in Tamil everything Nadu they know with 23 you is the election without date. good reason. Yes, That's KB why bro. you believed there was no further information to be found in this village. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Okay, Kerala election நாளைக்கா? She made a point okay. of denying her involvement bro. in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic Ghost towards gaming them. bro. Even though they act a புரியுது. little strange, நானும் தெரியாம they've helped சொல்லிட்டேன். me in the past. But நம்ம இந்த conversation கொஞ்சம் politics my வேணாம். house... After speaking to the village chief, it became clear Election that the day village 23 keepers had bro, protected Sam our bro. village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. கேபி ப்ரோ நம்ம chatல பேசலாம் ஏலே. யாருக்கு voteன்னு உள்ளது. By getting involved with an Instagramல. outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all நாளைக்கு this, எலெக்ஷனா சூப்பர் ப்ரோ நல்ல ஒரு maybe you ஆளுக்கு should ask தட்டி விடு her. ப்ரோ ஓட்ட. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. என்ன every people asking politics why night but Where did that come from? not working. Okay. நான் பண்றது அதெல்லாம் அப்படிதான். Choose wisely guys. Miss Shawnee, as we discussed earlier, Eagle I Gaming. brought someone Hi with bro, welcome to the stream bro. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Love you KB bro. Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something?
Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. பாலிடிக்ஸ் இதுக்கு நைட் பாட்ல நான் அப்படி ஒன்றும் கான்ஃபிகர் பண்ணல டாக் நைட் May ப்ரோ. I call you Traveler? Hi, அதுல Traveler. உள்ள டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் தான் இது பண்ணி விட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்பாம் Do you மெசேஜ் think இந்த the மாதிரி போட்டதை resurrection தான் of ரிமூவ் King பண்ணி விடுவோம் Deshret நைட் can பாட். truly change Sumeru for the better? வாங்க நியூ ஏரியா போவோம். போலாம் ப்ரோ. Why is that? நான் இந்த அக்கா கிட்ட முடிக்கிட்டு ப்ரோ. That's very similar to what Miss Candace says. நானே கொஞ்சம் I கொஞ்சமா know you two முடிச்சாதான் are நான் உங்க friends. கூட அந்த டைம் லைன்ல That's why மேட்ச் I'm ஆக willing முடியும். before. I wouldn't even have the courage to ask something like this. இவர் Traveler, உசுப்பு ஏத்துறத பார்த்தா do நானே you ட்ரிகர் believe பண்ணி விட்டுருவோம் our போலயே. lives will get better? Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here. ஆமா டார்க் நைட் ப்ரோ. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அத நைட் பாட்டை இன்னும் டியூன் பண்ணேன். I want to. My apologies for அது posing my நம்ம questions ஓனா like தான் that. கஸ்டமைஸ் பண்ணி டியூன் To பண்ண be முடியும்னு honest, நினைக்கிறேன் நீ. I didn't இந்த expect you to விஷயங்கள்லாம். come back for more information. Oh, Hatham told us you have your reasons. It's okay. சூப்பரா இருக்கு வாங்க. The fact is that I'm ப்ரோ அர்காங்கிட்ட only one முடிக்கிட்டு side ப்ரோ of my ஆனது ப்ரோ. family is desert folk. Some believe in the Dendro Archon, while others இந்த believe in King கண்டென்ட் இந்த Deshret. லைவ்ல இந்த அர்கான் கிஸ்ட் தான். I don't belong to either side. Speaking of which, the radicals mentioned that they Guys, despise ஃப்ரைடே நமக்கு traitors. ஜென்சன் தான் இருக்கும் Think that anyone who's மோஸ்ட்லி different from them is அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் ஷெட்யூல போட்டுட்டு சொல்றேன் गाइस. நம்ம யூடியூப் கம்யூனிட்டிலே போடுறேன் Some ஷெட்யூல். people can be slowly. I புது just ஷெட்யூல். stopped talking to people. நெக்ஸ்ட் 3 மந்த்க்கு அத தான் And then ஃபாலோ it ஆகும். happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. ஓகே. You So can how tell to them. open I'm sure underworld he'll keep your secret. chess game domain. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. ஏகே any idea? I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes சொல்லுங்க ப்ரோ. I hear strange crying இல்ல sounds in the night. ஈகிள் கேமிங் ப்ரோ வந்து how to open underworld chess game domain Perhaps. அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. I'm not sure. It's faint, but it's Damn, definitely the Kazama. sound of crying. chess It game comes அப்படின்னு from தான் far கேட்டிருக்காரு. away in the distance. ஈகிள் இஸ் பிஜிஎம்ஐ It ஃப்ரெண்ட். always carries very raw ஆமா ப்ரோ emotion. எனக்கு ஒரு ஈகிள் It used to வந்து be ஒன்னு louder and more பிஜிஎம்ஐ ஃப்ரெண்டும் frequent. உண்டு. But ever since you arrived in the village, it ஆனா doesn't இது seem to இவங்க happen as வந்து இதுல often. தான் And இதுல when it does, ஜென்சன்ல it's தான் much இருக்காங்க இந்த quieter. ஈகிள் கேமிங் I ப்ரோ have to focus நினைக்கிறேன். really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard yeah, similar see, but- sounds at night. இப்ப வரேன் ப்ரோ. Because we're in the middle of a desert, you நான் would rather இந்தியன் ஸ்பை believe that ஐ they அம் are கோயிங் the டு cries of பாகிஸ்தான். beasts than ghosts. யோ எல்லாரும் அந்த ஹிந்தி படத்தை பார்த்துட்டு இந்த காமெடி பண்றீங்களா? டார்க் நைட் ப்ரோ. There's really nothing அது என்ன around these படம்? parts. I think they used பேர் to use மறந்து it for போச்சு. செஸ்டியம் டொமைன். டொமைனா செஸ்டியம் டொமைன் என்ன? ப்ரோ அவர் செஸ்ஸியான் டொமைன்னு மென்ஷன் பண்ணல, செஸ் கேம் டொமைன்னு போட்டிருக்காரு. அதான் எனக்கு என்ன தெரியல. ஐடியா இல்ல ஈகிள் கேமிங் ப்ரோ. இதெல்லாம் அந்த வீக்லி பாஸ் சொல்றாரோ? வீக்லி பாஸ் சொல்றாரு. வீக்லி பாஸா சொல்றீங்க? ஆனந்த் ப்ரோ உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு? ஈகிள் கேமிங் என்ன கேக்குறாருன்னு? ஓகே இதுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு. சம்பவத்தை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருவோம். Off we go! பச்சக் 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 பச்சக். செஸ் பாஸ் அது வீக்லி பாஸ் ப்ரோ, அது டொமைன் கிடையாது. அதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். செஸ் பாஸா? டார்க் நைட் ப்ரோ கேக்குறாரு கரெக்டா? செஸ் பாஸ் அதானா? அதானா செஸ் பாஸே தானா? அது questல தான அன்லாக் ஆகும். quest பண்ணனும் ப்ரோ.
அண்டர்கிரவுண்ட் இல்லையே, நார்த் ஸ்டார்ட்ல தான் இருக்கும். அது நீங்க அந்த நாட்லாண்ட் ஆர்கான் quest முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இடையில ஒரு மான்ஸ்டர் இன்ட்ரோட் சாப்டர் வரும். அதை முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகும். புரிஞ்சதா ஈகிள் கேமிங் ப்ரோ? ஓகே, லுக் ஃபார் தி ஆப்ஜெக்ட் இன் திஸ் ஏரியா. இவனுல அடிச்சு போட சொல்வானே. ஓகே. ஏய் ஏய் ஓட். Midnight Phantasmagoria. Barbados, guide us. வச்சு அடிப்போம். கீழே இறங்கிட்டான். அவ்வளவுதான். அடுத்த லைவ் கோஆப் போட்டு லினியா பில்ட் பண்ணிருங்க. நன்றி. வெல்கம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துட்ட ப்ரோ. ஓகே. ஐயோ தடியா வந்துட்டான். ஏகே ப்ரோ நல்ல ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இதை முடிச்சு இங்க ஒருத்தன்ட்ட சண்டை, இதை முடிச்சுட்டு என்னையா பாடி. Everybody stand back. Okay. Let's light it up. Why do they never miss? ஐயோ தடியே பயங்கரமா அடிக்கிறான் என்ன. அடி ஈன வச்சுதான் வேலையை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அப்பதான் மற்ற கேரக்டர் ஹீரோ ஆகும். வந்துரு. ஓடு இங்க வா. வாரண்டி. Midnight Phantasmagoria. Wind, hear me. Bonus flag. Barely a scratch. Going in. That's gonna hurt in the morning. Why do they never miss? அடிக்கிறானே என்னது? வந்துரு எஸ்கேப் ஆயிரு. Guide us. உள்ள பேரு. எப்படிலாம் ஓட வேண்டியது இருக்கு guys. முடிஞ்சதா? ஷபா, என்கிட்ட இருக்கிற கேரக்டரை வச்சு ஏதோ பண்ணிட்டேன். Super strong bandits? Okay bro, thank you. I will subscribe my channel. Thank you Eagle Gaming bro. You know, something like that. Welcome to the family bro. அப்படியே டிஸ்கார்ட்ல தேவைப்பட்டா ஜாயின் பண்ணிருங்க. நமக்கு ஜென்ஷன் கிளான் இருக்கு. We gotta stay on our A game too. Complete Archon, Sumeru, active. Okay. This is the one. Storyquest. Okay ஆனந்த் bro. என்னையா பொம்மை கேம் ஆடிட்டு இருக்கீங்க? ஆல் ஜென்ஷன் ஃபேன்ஸ் நம்ம ஸ்ரீஜித் ப்ரோ சொல்றத கேளுங்க.
பொம்மை கேம் விளையாடிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு. Let's go in and take a look. நம்ம ஸ்ரீஜித் ப்ரோ வந்து வேர்வின் மீட் கேம் பிளேயர். அனிமே ப்ரோ இதுக்கும் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. இதுவும் கேம் தான் ப்ரோ. நம்பு ப்ரோ. Shawnee says she only hears the crying at night. We have பாத்தீங்களா time to சண்டைக்கு burn. வரானுங்க. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? So, Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him. நாளைக்கு வேர்வின் மீட் இருக்கு ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. Hey, Paimon's your Tibetan. நம்ம எல்லா கேமும் விளையாடுவோம்ல. வாரத்துல 2 நாள் வேர்வின் மீட், 2 நாள் ஜென்சின், அடுத்தது எல்லா நாளும் பிசி கேம் தான். பிசி கேம்ஸ். Paimon's getting so sleepy. இல்ல ப்ரோ இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு இல்ல. அது வேற கேட்டகரி, இது வேற கேட்டகரி ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. What was that sound? there it is. It's coming from that direction. என்ன சவுண்ட்? இது ஃபுல்லா ஸ்டோரி பேஸ் ப்ரோ. ஃபுல்லா அப்படியே ஸ்டோரியா போகும். ஒரு அனிமே பாக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப இதா பிடிக்கும்ல அந்த மாதிரி பட்ட டைப்ல இருக்கு. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. As I thought, there's a hidden structure. Just for fun, bros. Okay, go scream, bro. Into this one. ஆனந்த் ப்ரோ என்ன போட்டுருக்காரு? Looks like there are other mechanisms around here. Kung Fu Let's boss. keep exploring. Calming myself down. Okay. அவர் சும்மா விளையாட்டு சொன்னாரே. ஃப்ரீயா விடுங்க. Look for the object in this area. Okay. Okay. வந்துட்டோமே. விழுந்துட்டேனா? அதல பாதாளத்துல விழுந்துட்டேனா என்ன? ஒரு நிமிஷம். Investigate the element of the hospital. இது ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு? இங்க இல்லையா? இங்க கிடையாதா நம்ம போக வேண்டிய இடம்? இது ஏன் மணி அடிக்குது? அட்டாக். ஓகே. Like lamb to the slaughter. இவன் வேற டிங்கரிங் வேலை காட்டுறானே. Monument around the hospital. Hospital அதுவா? எங்க இருக்கும்? லஞ்ச் அட்டாக் பண்ணுங்க. எவ்வளோ ஜிபி இது ப்ரோ? இது ஒரு 30 ஜிபிக்கு கிட்ட வரும் ப்ரோ ஃபோனுக்கு. இதுக்கு பிசிக்கு வந்து ஒரு 100க்கு மேல வரும். லினியா யூஸ் பண்ணுங்க. என்னையா இதை இது பண்ணுமா ஏதாவது? ஓகே, அட்டாக் பண்ணிட்டேன் கைஸ். தேங்க்யூ கே ப்ரோ, ஆனந்த் ப்ரோ.
48 GB வருதா? ஓகே ப்ரோ, 48 GB ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடுவோம். இங்கே தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கா? கேபேஜை வந்து ஏமாத்திட்டானுங்க. Activate the map to see which level of objective is on. Okay. புரியல. ஐயா நீங்க என்ன கீழே சுத்திட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா, நான் அந்த கோகை கவுல சுத்திட்டு இருக்கேன். தப்பு, மேலதான் எல்லாமே. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல தானே. அப்ப இது சும்மா இதுல இது பண்ணதா? ரைட்டு, ஒரு நிமிஷம் வெளில டெலிபோர்ட் ஆகிக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் guys. போற வழியில இதையும் ஒன்று தட்டிட்டு போயிருவோமா? கச்சக். ஓகே, டிஸ்கார்ட்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமா? ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்காரு. என்ன போட்டிருக்கீங்க? ஓகே ஓகே, இந்த ஸ்பேஸ் இல்லை ஃபோனில் பிஜிஎம்ஏ 60 கிட்ட அதுவே இருக்கு. இதே எத்தனை ஃபோனா? ஒன்று அவ்வளோதான். இது எத்தனை ஃபோன் அவ்வளோதான். புரியுது ப்ரோ, புரியுது ப்ரோ. நோ வரிஸ், நோ ப்ராப்ளம். நம்ம வேற வின் மீட்டில் பார்க்கலாம், சாப்பிடலாம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இதுக்கு உள்ள இருக்கோ? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ள ப்ரோ கீ எடுக்கணும்னு சொல்லுது. ஏன்ஷியன்ட் கீ. எலமெண்டலா? புரியல. இல்ல ப்ரோ, அந்த கண்ணு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க. ஓ அதுவா? ஓகே ஓகே. எக்ஸ்ரே விஷன். நான் அதுக்கு போட்டிருக்கும் பேர் எக்ஸ்ரே விஷன் போட்டிருக்கேன். உள்ள அந்த பில்டிங் உள்ள சுத்திட்டு இருக்கேன். பில்டிங் உள்ள ஒன்றும் தெரியலையாண்ணா. ஓகே, இதில் என்ன இருக்கு? எல்லாத்துலேயும் வீட்டு ரேடியேஷன் வருதே தவிர வேற ஒன்றும் வரல. ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிட்டானா அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிக்கன்னு தெரியும். ஆனால் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறது தான் படாத படா இருக்கு. நான் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணிட்டா? ஒரு நிமிஷம், டக்குன்னு இந்த இதை தாண்டி போகணும். கச்சக் கச்சக், ஷேர் ஸ்க்ரீன், ஸ்டார்ட் நவ். இப்போ பாருங்க உள்ள கைஸ், நம்ம டக்கு புக்குன்னு இதை முடிச்சிருவோம். பாத் ட்ரையலில் ஒய் 5 ஐட்டம் தான் காமிக்குது. It's time to move on. We shouldn't stay here. நான் என்ன அதை பார்க்கல. ஒரே எலிமெண்டல் சைட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏதோ பண்ணணுமே கைஸ். யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு? அந்த இதுல போய் கிராஃப், அந்த இதுல போக இந்த ஒயர் ஸ்பைரல் பண்ணட்டும். அது பண்ணேன் இப்படி போனேன். அதுக்கு அடுத்ததுக்கு போனேன். கீழே இருக்கு பாரு ப்ரோ, கீழே பாரு ப்ரோ. கீழே போடுங்களா? கீழே டென்ட்ரோல் இருக்கா? கீழே ஆமா. இது என்ன இருக்கு? ஓகே, இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதிகமா வச்சு கிளியர் பண்ணுங்க மண்ணெல்லாம். ஜீனோட ஸ்கில்ல போடுங்க. அழுத்தி பிடிக்காதீங்க ப்ரோ, சும்மா இதை பண்ண போதும். ஓகே, இப்ப போடுங்க. டென்ட்ரோ வச்சு இது பண்ணுங்க. நம்மகிட்ட எவன் இருக்கான் டென்ட்ரோய்க்கு? பாக்கட்டும். டிராவலர் லாஸ்டா டென்ட்ரோ மாத்தி வச்சிருந்தோம். ஓகே, இதே மாதிரி 3 இடத்துல இருக்கு. ஐயோ
ஒன்னு தானே இங்க பார்த்தேன். பின்னாடி 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 எங்க அந்த இது அந்த கிராஃப்ல வச்சு போறோம். அந்த ஸ்பைடர்மேன் இது பாட்ட வருது இல்ல, அதை ஃபாலோ பண்ணியே போறோம். பின்னாடி ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளலாம் போக வேண்டாம், பின்னாடியே வாங்க. ஓகே இந்த இது அங்க ஒண்ணு இது பண்ணி இத பண்ணிட்டோம். அதே நேரா போறது. ஓ ஐயோ பாத்துட்டேன் பாத்து. இல்லையே. That's close enough. இது கீழே எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. Where do you think you're going? எல்லாம் ஆப்போசிட் சைட் போங்க. அப்படியே ஆப்போசிட் போங்க. அங்க லாக் ஆயிருக்கு பாருங்க ஆப்போசிட். Where do you think you're going? கீழதான். அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது? ஓ இவங்களெல்லாம் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பண்ணிக்கிட்டா போச்சு. கொலம்பினா போட ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். கொலம்பினா போட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சரி. இப்போ டிராவல் வச்சு அடிக்கிறோம். Everybody stand back! ஜீவா அடிக்கிறோம். டேய் போட விடுறானா பாரு. ஸ்பாட் நிறைய வந்து பிக் பண்றதே வேலை. செத்து போ அவ்வளவுதான். வரானுங்க பாருங்க சைட்ல. லைவ் சாட்டை பார்த்துட்டு இருந்தேன். இங்க வாங்கடா கீழே போட்டு விட்டுட்டேன். அவ்வளோதான். ஜீனுக்கு ஹீலுக்கு இருக்கிறதுனால பிரச்சனையே இல்லைப்பா. ஜீனை விட சூப்பரா ஹீல் பண்றா. அப்படியா? ஐயோ இவன் என்ன தள்ளிட்டு வருவானா இப்படி? ஓகே ஓகே 3 இன்வெஸ்டிகேட் எலிமெண்ட் இல்லையே, 2 தானே காமிக்குது. போன அந்த லாங்ல வந்து பாரு. அங்க வீடு இருக்கா அங்க. பட் அதானா அவுட் ஆஃப் சர்க்கிள் இல்ல ப்ரோ. அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள எல்லாம் இருக்கணும். அந்த அந்த ரெண்டு எனிமீஸ் இருந்தாங்க அதுக்கிட்டே போங்க. 2 எனிமீஸ் இருந்தாங்க அதுக்கிட்டே. எங்க இங்கயா? இங்க இதுக்கு கிட்ட இதுல சொல்றீங்க கரெக்ட்டா? இது வீடு. இத ஓபன் பண்ண முடியுமா? ஓபன் பண்ண முடியாது. ஏன்டா அடிக்கிறீங்க? என்னடா பதுக்கி வச்சிருக்கீங்க? இதுலயே முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆளை காணனே. 3வது இது கச்ச கச்ச இன்வெஸ்டிகேட் கீழையா? கீழே தான் ஒன்றும் இல்லையே இந்த பக்கம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளதான் ப்ரோ ஒன்று பார்த்தது மாதிரி இருந்து. வேற என்ன இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க? பார்த்து ட்ரையல். சரி ப்ரோ போய் ஏதாவது மூவி பார்த்துட்டு இருக்கேன். குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. ஹாஸ்பிட்டல் மேல ஒன்று இருக்கு பாருங்க. மேல என்ன லாக்கு இருக்கு. இருக்கு இருக்கு ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ கரெக்ட் ப்ரோ. ஓ யாரு நீங்க யாரா புதுசா இருக்கீங்க? ஆனா ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்களாடா. ஓகே இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு இப்ப கீழே போக சொல்லுது.
ஐயோ இந்த சைடுல ஓடி தானே போனேன். என்ன ப்ரோ இந்த சைடுன்னு இப்படி காமிக்குது? கீழோடி தான் போகணுமோ? எஸ் கீழோடியே தான். Look, Finally வந்துட்டு guys. Good idea. Let's approach him slowly with... என்னாச்சு உனக்கு? Wait. இதெல்லாம் தேவையில்லாத தேவையே இல்லாம பிஸ்டல் ஆஃப் பண்ணிட்டுக்கிறேன். இந்த கஷ்டா He can't speak. இல்ல நீ பண்ணி. His eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. The symptoms are identical. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Bye bro, bye bro. நாளைக்கு பாப்போம். I'm so done with Sumeru. Correct. The academia. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory love you, bro. too. Thanks for the support. There's still one very important question.
Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars first, they were scholars. Then they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Rasak's state, the contents of the divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Okay. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's, whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait! Didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? அது possible இருந்தா முடிக்கணும் but ஆனா எல்லாரையும் காப்பாத்த முடியுமா? You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. Weirdo. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow. ஒரு வினோதமான ஆளா இருக்கான் அப்படிங்கற. I'm just a more likable person. இவனை இப்ப என்ன He won't பண்றது? last long if we leave him here. We'll work out our next step after we return to Aru village.
எக்ஸிட்டா கச்சக் 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 டெலிபோர்ட்டே பண்ணி போயிடுவோம். ஓகே, let's do this guys, come on. இப்போ இந்த அர்கான் கொஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் முடியுமா? ஏகே இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு அர்கான் கொஸ்ட் முடிக்க? இந்த இது இன்னும் 40 நிமிஷத்துக்கு இருக்கு. இன்னும் 40 நிமிஷம் இருக்கா? ஓஎம்ஜி. ஓகே, இதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆப்ஷன் கொஸ்ட் 4 மணி You நேரம். must be tired. அது அப்போ பார்ட் 1 பார்ட் 2 நடத்திடுவோம். What's the situation? Who's this? சரி, இதை முடிச்சுட்டு பேசுவோம். Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless. ஓகே, என்னென்ன பண்ணோமோ எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Good night, Karthik bro. Good night, Karthik Vijay bro. Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one on Aether, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, the fact that you resigned is proof that their suspicions were well-founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side.
Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. உனக்கு மூமெண்ட் அவனுங்களுக்கு தெரியும்னா அவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா இவனுக்கு தெரியுங்கறான். Oh, so that's how it is. Paimon gets it now. If the academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... One step behind him, Yep, okay. that's right. They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. என்ன இந்த பையனையும் கூட்டிட்டு போணுமா நீ? Yay! Let's go! Paimon feels like we're missing someone, though. அப்ப இவனையே நீ பாத்துக்கணும் நம்ம. இவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வர மாதிரி பண்ணலாம் என்ன? இவனுக்கு தாத்தாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இடையில. Okay. அண்டா அது பக்கத்துல ஒண்ணுமே இல்லையா என்ன? ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லையே गाइस. கொடிநடையா நடக்க வச்சிட்டானே சைனோ. ஓகே ஸ்பைடர் இருக்கு. இத வச்சு நம்ம எஸ்கேப் ஆயிக்கலாம். மேட்டர் இல்ல. ரைட். மாஸ் பண்ணிட்ட போ. Where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. இன்னும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போக வேண்டியதுதான். பாப்போம். Play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, looks like it's buried really deep. Okay, the These are buried likely object fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Okay, இது பக்கத்துல சர்ச் பண்ண சொல்றானே. எல்லாரும் டிஃபரண்ட் டைரக்ஷன்ல போய் டிக் பண்றாங்களா? தோண்டி பார்க்கறாங்க. Is this what we're searching for? This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry. தாத்தா நீ நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறான் பையன். Rizak didn't display any signs of starvation or dehydration. We should be able to catch up. One more thing.
Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. Voices. எங்க போறான் Over there. தெரியுதுக்கா? Okay. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. நமக்கான அந்த சவுண்டே கேட்கலையே. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. அவங்க கூட்டத்துல உள்ள ஆளாயா? You don't know as much as I do. என்ன இது? Need me to... நம்மால அவங்க கூட்டத்துல இருக்கா? That's our Dia. Culprit. She's the culprit. Why would you? Dia! ஏய் இவன் டக்குன்னு கூப்பிட்டு போயிட்டான். ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் போலயே. Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? ஒரு டைம் நல்ல மாதிரி பேசுறா. ஐயோ. Sorry guys. டக்குன்னு ஒரு சின்ன வேலை And a பார்த்துட்டேன். proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile.
Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars. Perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. சண்டைக்கு Every தான் last இவன் one வருவான் of போல. you is nothing but a hypocrite, ஒரு just நிமிஷம் like கைஸ். everyone else. இப்போ ஏதாவது கிராஃபிக்ஸ் இது இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அப்பதான் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா வரும். ஓகே. On the other side of that wall, I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. என்ன ரைட் ஆமா கேக்குறான். He's not even trying to. That's fine. கையை விட்டு கொடுப்பாளா என்ன? Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? இந்த மாதிரி சீன்லாம் இப்படி இதுல கம் பண்ணலாம் என்ன? இல்ல அதுக்கு முன்ன ஏதாவது You ஸ்டாப் don't have to பண்ணிடுவாங்களா? go this far. That's not for you to decide. Do it! வெட்ட வாரம். என்ன நடக்கு? Stop! நிப்பாட்ட சொல்லிட்டாயா? What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. இது நல்லா இருக்கே இந்த சீன். Phew.
was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I'd just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of இந்த them. மாதிரிப்பட்ட ப்ராமிஸ்லாம் If நீங்க it எல்லாம் came down வைக்காத. to it, இதெல்லாம் too you would dangerous not lose to them அப்படிங்கறாங்க. either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. ஓகே இப்போ எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு வில்லேஜில். இனி என்ன ஆகுது? ஓகே டைம் இதுவா கன்ஃபார்ம் கொடுத்துப்போம். பிஞ்சாச்சு. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring... Okay, let's go then. ஓகே தான் கைஸ். Dia, அந்த கீப்பரை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வர தருணம் இதுதான். இதுதான் I அந்த heard that தருணம். you were quite reckless yesterday. No more of that today. Understood? Or I'll be very upset with you. Fine. ஓகே பக்கத்தில் தான் இது இருக்குது. ஒருக்கா போய் லைட்டாக நம்ம கேரக்டர் எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு வருவோமா? லைஃப் எல்லாம் ரீகெயின் பண்ணிட்டு. ஓகே அவ்வளோதான் கைஸ், அவ்வளோவே தான். எங்கேயா இருக்கு இந்த இடம்? ஓகே தூரம் போக வச்சுட்டானுங்க. இந்த புது கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? சும்மா கொண்டு போவோம் கைஸ். ஒரு நிமிஷம். பார்ட்டி செட்டப். இவனுக்கு பதில் அவனை எடுத்துட்டு போவோம். எங்க இருக்கு? கச்சக்க சக்க இதென்ன? ஓகே. Where are we gonna explore today? நடையா நடந்து போறோம். நெருங்கிட்டோம். இதுல இந்த போர்ட்டலை சும்மா ஓபன் பண்ணி விடுவோமா?
பண்ண முடியாது போல. இதில் இருக்கு, அந்த பக்கம் தானே இருக்கு. ஓகே, சுத்தம் சுத்தம் சுத்தி சுத்தி வந்தீக சுத்தி. அப்போ எப்படி விட்றோம்? ஓகே, வேற என்ன வச்சிருக்க இவ லினியா? ஓ, இது பொம்மையா? ஓகே, எல்லாமே அவளுக்கு போறா. ஓகே, ஸ்கில்லு நட 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 ஓடு 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 ஓடு. இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கு. இது போதுமா இல்லை இங்கே தேவைப்படுதான்னு பார்க்கணுமே. ஓகே, உள்ள போக முடியல. Sleep, close your eyes. Yon golden slumber summons thee, wandering sand. Drink not that bitter salt water, for the sorrows of tomorrow have gone away. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. ஃபைனலி தாத்தாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டானுங்க. சொன்ன மாதிரி அவனை சொன்ன இடத்துக்கு கூட்டிட்டு I've வந்துட்டானுங்க. always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? Okay. And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Yeah, கோபப்பட்டுட்டா. மாஸ் சண்டை கைஸ். Boy-mate, what do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward. Why are you விட்டுருங்கடா இல்ல போட்டு தள்ளிரும் எல்லாரையும். Wait a second. It's a earthquake. ஓ, அவங்க தாத்தா தான் ஏதோ பண்ணியிருக்காரு போல. Paimon. எல்லாரும் அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ள வந்துட்டோமா? மண்ணுக்குள்ள. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with அப்ப அந்த dendro. பையனுக்கு தாத்தா தான் காப்பாத்திருக்காரு Just like நம்மள. you said. The dendro Archon.
the present one. Grandpa? Grandpa? Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! What's he doing here? Enna bro? He must have fallen down here with us. Okay bro. Most of them seem in really bad shape. story No, this isn't the time for conflict. முடிஞ்சதில்ல almost. I think தாத்தாவை தான் காப்பாத்தியாச்சு. As it happens. Doing? It's curious. One minute, two major deities are vying to showcase their power. Indeed. In my view, gods are just new discoveries are always worth investigating, whether they have anything to do with Raman, what are you gonna do about your net? Just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Okay, Right bro. now, I'm going inside. நான் வரேன் டிஸ்கவர் வரேன். ஓகே. இன்னும் முடிஞ்ச மாதிரி தெரியலையே. இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஓகே. போங்க எல்லாமே போகுவான பெருசா ஸ்டோரி இல்லைன்றது. சொன்ன 40 மினிட்ஸ்க்கு இப்போ முடிஞ்சிருக்கணுமே. ஏன் முடியல? செக். Enter the mystery rune. ஓகே, இதுக்குள்ள தான் ரூன் ஆக சொல்றான். சண்டைக்கு யாரை கூட்டிட்டு போலாம்? கூட்டிட்டு போவோம். The threads of your fate lie in my hands. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. Huh? Me? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. ஓகே, மூணுனா இருக்கு. Rotate. கண்டிப்பா வேலைக்காகாது. இல்லையே, ரெண்டும் சேமா தானே இருக்கு. இது ஒன்று, இது ஒன்று. கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன். வேற எதுவும் பிளானா? சரி, என்ன சொல்கிறான்? Look up at the hall, say more and listen to King Destru holy guidance.
இதுல எங்கேயோ கைடு இருக்குன்னு சொல்றானுங்க, ஆனா எங்க இருக்குன்னு புரியல. ஏகே இருக்கியா? ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணணுமோ? அது கலர் வருமோ? ஓகே, ஓகே ஃபைனலி அன்லாக் ஆயிடுச்சு கைஸ். ஓகே, ஒரு வழியை பண்ணிட்டோம் மாறா. Oz, reveal thyself! Let's light it up! வாங்க கிட்ட வாங்க, கிட்ட வாங்க, கிட்ட வாங்கப்பா எல்லாரும். I'm going in! பாட்டு பாடிட்டு நம்ம குழந்தை அடிப்பார்ல, தரமான சம்பவம் பண்றவா இல்லை. பூஸ்ட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்குவோம் தர சொன்னதுக்கு. ஓகே, பிச்சை வச்சு குழந்தைனாவை கொண்டு போறோம். வந்துட்டேன். No rest for the wicked. Wings of darkness, come, sever. Ha! Barbados, guide us. Wayne. பறந்தா விடுவோமா என்ன? இன்னும் ஒன்று மிஸ் ஆகுது. இங்க இருக்கு கீழே. அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் கஜ கஜ. வழி அங்கேயுமா இருக்கு. ஏய், பஸ்ஸெல்லாம் இருக்கு. கரெக்டாக தான் போகிறோமா? ஓகே, ஏப்பா இருக்கிற பிரச்சனை நீங்களும் வரீங்க.
போடுவோம்டா வச்சுக்க Yeah. முடிச்சாச்சு கைஸ் அவ்வளோதான் ஓகே என்னடா என்ன காணுமே நினைச்சேன் A moonlit night for all. Surge. ஓஹோ இவனு இந்த மாதிரி வர கேஸுங்களா By royal decree. Insubordination. I summon thee. Midnight Phantasmagoria. ஓகே முடிச்சாச்சு வேற இங்க வரைக்கும் வந்துட்டோம் இங்க ஏதாவது போக முடியுமா முடியாது ரைட்டு It will descend to the ground, get on top of it before it ascending again to reach the tomb. பூரியில் என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஏய் இதெல்லாம் ஓகே இதில் என்ன பண்ணணும் After 6 days inflation in the temple, I finally understand the priest's parlor trick. I will descend to the ground. Get on top of it before என்ன சொல்லிருக்கான்னு சுத்தமா புரியலையே ஏக்கே இருக்கானா ஏக்கே இருக்கே ஏக்கே இல்ல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே
இதெல்லாம் வந்த வழி. ஓகே. இதை ஆக்டிவேட் பண்ணா I created another universe and founded paradise, for I... எப்படி இருக்க மேல போறது? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இதுல பார்க்க வேண்டியதான் என்ன கதை அப்படின்னு. ஏன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம், இதையும் இது பண்ணிட்டோம். I created another universe and founded... வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்குமா? May the glory of the Prinzessin bring light to this world. Okay, I think there is something called activate. திரும்ப அப்படின்னா அது கீழே போதா? ஓகே ஓகே, கீழே போ கீழே போ கீழே போ. கீழே போயிடுச்சு. வா. ஃபைனலி மேலே வந்துட்டோம் கைஸ். ஓகே, இங்கே இதுக்கெல்லாம் வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ கரெக்டான ரோட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். யாரா நீ? Surge. A new moon rises. Oz, reveal thyself. No rest for... I summon thee. No rest for the wicked. I swear by my sword. என்ன பண்ணாலும் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது, இவருக்கும் ஒன்றும் ஆகாது. In support by royal decree. ஓகே, இங்கேயும் அதே இதுவா? தமிழ் அமைக்கிட்டேன். ப்ரோ, இங்க ஒரு சின்ன பசல் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ உள்ள.
இந்த சைடு ஓகே, அந்த சைடு இது ஆர்கான் பெஸ்டா? அந்த இதுக்கு உள்ள போக சொல்லுச்சு, அந்த டொமைனுக்கு உள்ள போனோம். ஓகே, இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சு, வந்துருச்சு. ஆனா கொஞ்சம் இதாட்டே பண்ணிட்டு இருக்கானு, காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கானு. திரும்பவும் கீழே போகுது. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. பசல கண்டுபிடிச்சு இப்போ டொமைனுக்கு வெளியில வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தி சீக்ரெட் ஆஃப் த ஸ்கோரிங் டிசர்ட். ஓ, மேலே தானா? ஓகே. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. கிளைமேட் நல்லா இருக்குங்கிற, நல்ல வியூ. ஓகே. Wait, what's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the academia? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. ஓகே, ஃபைன். அவன் இது எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி அவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேங்கிறான். பார்க்கலாம். ஸ்டோரி தான் ஏகே ப்ரோ போகுது. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end.
As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No! Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret are never enemies at all? Okay. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Eremites and I, what are we even fighting? Okay, Raman's reaction is nothing strange and to believe. Hey. அவங்க இவ்வளவு நாள் எதுக்கு வேண்டின்னு ஒரு லட்சியம் வச்சிருந்தாங்களோ அது எல்லாமே போச்சுங்கிற மாதிரி ராமன் ஃபீல் பண்றான். What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. Good night, Ando bro. Good night. You'll get everything, but please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note. When would be a good time for us to go? Tomorrow. I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. You seem to finally understand that our true enemy is the Sage. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their acts. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Raman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now the outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. Sino, we're leaving! Stop yelling.
மாதிரி சொல்லிட்டு போறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. எல்லாத்தையும் ஒரு கீழே போட்டு விடும். சக்க சக்க சக்க. புரியல, இங்கே இருக்கும் போனோம். எல்லாமே பாறையும் மேடுமா இருக்கு. சைட்லையும் ஒரு டெலிபோர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணோம் கைஸ். இந்த கொடி நடையா நடக்கிற வேலை நமக்கு செட்டே ஆகாது. அதோ பார் டெலிபோர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அங்கே போனோம், இப்போ போனோம்னா இங்கே போகணும். இது போக முடியுமா பாப்பா? மேலே பேர் கமான் கமான். நான் ஒரு பிளான் வச்சு மேலே ஏற பார்த்தா பட் கீழே போயிடாது. கீழே தான் போகிறோம். ஸோ சேட் கைஸ். சூப்பர். அப்போ தரமான செயல். உன்னால் நீ என்ன பண்ண முடியுமோ அதை சரியாக செஞ்சுட்டப்பா. நடந்துரும். ஏன்டா சண்டைக்கு வரீங்க? ஆமாப்பா வந்தா டேய். வந்துட்டோம். Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it.
but we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. Guys, இப்போ வெல்கஸ்ட் போக முடியாது. யாராவது ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா இப்போ வேண்டாம் guys. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! Next life. There's no need to yell. We've been all over the desert trying to find you. That's right. General Mahamatra? No, no. Make it quick, please. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no... No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do... Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to... So, your superiors have kept you quite busy recently. They, want... Don't play dumb. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain... Well, you better start talking or You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? Who's hiding it now? Yes, you're right. Academia is working on an important and potentially world-changing project that may seem as if Sumeru's academics are thriving. But the withering of Burning Soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of. I'm always hearing them say things like... And then, someone, the doctor was previously expelled from the academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them... This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia... First, the academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus festival Samsara. With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. Of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the god of wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the academia has never treated her as a god. When the academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis has been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power
nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure. As you... இப்போ இவங்களை கொண்டு அங்க போறோமா? ஓகே. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision too. Really great work, everyone. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh! Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? பாய்மான் வந்து ஸ்நாக் அண்ட் டீயும் கொண்டு வந்ததாமா. ஒன்றும் இல்லை கைஸ், சாப்பாடு தீனி முட்டைன்னு. அதை வெட்டி பொறு போடுங்க. Turn toward the crowd and from today on, everyone will fight for the same goal. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. It seems like there'll be more issues that... Still, now's a good time to make our next move. Now that Raman's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. முடிஞ்சு guys. Archon quest முடிஞ்சு. Finally. யாவா. ஓகே ப்ரோ, இப்போ சொல்லு. இனி வந்து அவனுமே ரயமானும் நம்ம கூட சேர்ந்துட்டான். இனி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே கோலுக்கா? அது என்ன கோல்? என்ன கதைனா, நம்ம ஊர்ல மத சண்டை மாதிரி சுமேரியிலயும் ஒரு மத சண்டை இருக்கு. என்னன்னா, கிங் டெசர்ட் ஃபாலோ பண்றவங்க டென்ரோ ஆர்கானை வந்து வழிபட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி டென்ரோ ஆர்கான் வழிபடுறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஆகாது. ஓகே. ஏன்னா வந்து அவங்க பிலீவ் பண்றாங்க கிங் டெசர்ட் வந்து செத்துருவான். அதுக்கு காரணம் டென்ரோ ஆர்கான் தான் அப்படின்னு அவங்க வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க உயிரோட இருக்கப்ப 2 பேர் எனிமி தான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க பொருளை கிளப்பிட்டு அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே. பட் உண்மையா என்ன இருந்துச்சுன்னா, கிங் டெசர்ட் தான் வந்து ரூபதேவதாட்ட வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருப்பான். இந்த மாதிரி நம்ம ரெயின் ஃபாரஸ்ட உருவாக்கணும், நம்ம மக்கள் இந்த பாலைவனத்திலே கஷ்டப்படுறாங்க, நம்ம வாழ்க்கை இந்த பாலைவனத்திலே முடிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மக்கள் வந்து இன்னும் சிவிலைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் உருவாக்குறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. 2 பேர் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க.
சோ அந்த ரெயின், அதாவது சுமேரு முழுக்க முழுக்க பாலைவனமா இருந்தது. ஒரு பாதி மட்டும் மழை பெஞ்சு நல்லா சோலைவனமா இருந்துச்சு. ரூப தேவதா பவர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிட்டா. ஓகே. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அவளோட உருவம் வந்து சுருங்கி போச்சு. அவளோட பெரிய உருவம் அழிஞ்சு, அவளோட விஸ்டம் தான் அழிஞ்சு ரொம்ப சின்ன உருவமா ஆயிட்டா. அதுதான் வந்து நஜிதா. அகாடமியா சேஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, என்னதான் காட் சுருங்கினாலும் ஒரு பவர் அப்படியே தான் இருக்கும், அது விஸ்டம் அப்படியே தான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம நஜிதாவோட போன ஜென்மம் நம்ம சொல்லிக்கலாமே. அந்த மாதிரி இப்ப என்னன்னா, நஹிடா வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்காது அவளுக்கு. ஒரு நாளுக்குங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கிடைக்கிறது தான் கரெக்டா. நம்ம என்னென்ன கோ த்ரூ பண்றோம், நம்ம என்னென்ன கத்துக்கிறோமோ அதுல இருந்து கிடைக்கிறது நாலேஜ். ஆனா நஹிடாக்கு வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் இல்லாதனால நாலேஜ் பெருசா ரூப தேவத்தை அளவுக்கு இல்லை. ஸோ வந்து அந்த அகாடமியில இருக்கவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, நமக்கு இந்த கார்டு தேவை கிடையாது, இப்போ வந்து கார்டு மாதிரியே இல்லை, இவனுக்கு அந்த கார்டுக்கு அறிவு எதுவும் இல்லை, ரூப தேவத்தை மாதிரி இல்லைன்ட்டு இவனை வந்து அடக்கி வச்சுட்டு எல்லா கார்டுகிட்டையும் நோட்டீஸ் ஒன்று இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி அகாஷா அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து உருவாக்குறாங்க. அந்த அகாஷா மூலமா எல்லா சுமேரு மக்களோட தனிப்பட்ட இதையும் வந்து தனிப்பட்ட அறிவை வந்து இது பண்றாங்க, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அது மூலயமா ஒவ்வொரு கேப்சூலை உருவாக்குறாங்க. ஒரு கட்டத்துல அவனுக்கு வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஆழ்றதுல வந்து இது பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் கிடைக்குது. இப்போ நமக்கே வந்து நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம நிறைய தியரியா பாக்குறோம், நமக்கே நிறைய பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ், இந்த வேட்டு வாசி, அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் ஹோல்ல இருக்கிறதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் நமக்கு. அந்த மாதிரி அங்க பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் இருக்கு, தேவாட்டுக்கு மேல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் வந்து இந்த பழைய டொமைன்ல கிடைக்கிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அகாடமியில இருக்கவங்க இவங்களுக்கு அறிவு பசியா தேவை. நிறைய பேருக்கு இந்த காசு பணம் வேணும், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அறிவு வேணும். ஸோ என்னன்னா அதுக்காக வந்து இவங்க ஃபுல்லா அதை கத்துக்க முன்படுவாங்க. ஆனா அதை கத்துக்கிறதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு. யார் அதை கத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒண்ணு பைத்தியம் ஆயிடுறாங்க, இல்ல வந்து செத்து போயிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் ஆகுது, மென்டல் டார்ச்சர் ஆகுது. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, புது புது ஆளுங்களா வந்து ஏதாவது சோதனை மாதிரி போட்டு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாராவது ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி செட் ஆயிடாதா, யாராவது ஒருத்தவங்க அந்த நாலேஜ் கத்துக்கிட்டு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து காணாம போறாங்க, நிறைய பேர் வந்து சாகுறாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சிருப்போம், நம்ம வந்து தேடி போய் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். இப்ப என்னன்னா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த டொமைனுக்குள்ள போய் ரஹ்மானுக்கு வந்து புரிய வச்சுட்டோம். நம்ம வந்து ரெண்டு இது ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் இருந்தாங்க, இந்த இவங்களுக்கு கிளப்பிட்ட பொருளை தான் வந்து ரெண்டு பேரும் எடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற பொருளை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புரிய வச்சதுக்கு அப்புறம் ரஹ்மான் வந்து எல்லா இதுக்கும் சொல்லி அவனோட கேங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் சொல்லி புரிய வச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து இப்ப அடைச்சி வச்சிருக்க நஹிதாவை போய் காப்பாற்ற போறாங்க. அதுதான் கதை. அடுத்த டார்கெட் என்னன்னா, அடைச்சி வச்சிருக்க நஹிதாவை காப்பாற்றணும். அகாடமியா சைடு வந்து சுமேரு வந்து ஜீத்து வச்சு நஹிடாவே வந்து ஒரிஜினல் கார்டா அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணி வைக்கணும். அதுதான் நம்ம அடுத்த டார்கெட். எல்லாரும் ஒன்னா சொல்லி பதத்தை வேலை செய்ய போறோம் அடுத்த ஆக்ட்ல. நைடாவை இப்ப எஸ்கேப் ஆக்குறது, காப்பாத்துறது. ஓகே, அப்ப அடுத்த குஸ்ட்ல நைடாவை காப்பாத்திடுவாங்க கரெக்டா? இத்தனை ஆக்ட்ல வந்து நஹிடா வந்து டைரக்டா நம்ம கிட்ட பேசிக்க மாட்டான், ஒண்ணு கனவுல வந்தோ இல்ல கேத்ரின் மூலமாவோ அப்படிதான் பேசிக்கிட்டான். நம்ம வந்து அடுத்த ஆக்ட்ல தான் நஹிடா வந்து அகாடமியா சைடு வந்து காப்பாத்தி அவங்க வந்து ஒரு ஃபேக் கார்டு உருவாக்கிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு அவங்களுக்கு அவங்களே ஒரு கார்டை வந்து உருவாக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கார்டை தடுத்து அது ஃபுல்லா அவங்களோட பிளான முறியடிச்சு நம்ம நஹிடாவை தான் நம்ம கரெக்டான ஆர்க்கா, நமக்கு அவதான் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எதனால அப்படின்னா,
எருமன் சொல்லு சொன்னேன்ல, இந்த சுமேருவோட அடித்தளம் இந்த அந்த மரத்துல எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல. ஆமா ஆமா. அதுதான் இந்த ஹோல் டேவாட்டோட CPU மாதிரி, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அது ஃபுல்லா வந்து எல்லா, அதாவது அந்த டேவாட்டை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து உதிர ஆரம்பிக்குது. அந்த மரம் வந்து கொஞ்சம், ஏன்னா டென்ட்ரோஆர்கன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இதுக்குள்ள ஜெயிலுக்குள்ள பவர் லூஸ் ஆயிட்டு இருக்கனால டென்ட்ரோஆர்கனோட கனெக்ட் ஆன வேறுமன்னு சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட பவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழக்கிறது வந்து தெரிய வருது. அதை ஃபுல்லா ரெஸ்கியூ பண்ணி டென்ட்ரோஆர்கன் ரெஸ்கியூ பண்றது நம்ம அடுத்த டாஸ்க். ஓகே புரியுது. அப்போ இந்த இப்போ அடுத்த இதுக்கு வந்து எனக்கு இங்க அர்கான் கோஸ்ட் கரெக்டா காமிக்கலையே உன. மேல ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா பாருங்க ப்ரோ. நாக்குரின் இருக்கு. சுமேரா இல்ல நமக்கு வேணும். இதுதான் இருக்கு. அங்க பாருங்க. சுமேரா முடிஞ்சா அவ்வளவுதானா? இல்ல சுமேரா இருக்கு, நல்லா கரெக்டா பாருங்க. இல்ல ப்ரோ, நீங்க பாரு, ஈவன் ஸ்டீல் கான் ஸ்டாப் தம் அப்படின்னு போட்டு அதுல லொகேஷன் வந்து நார்த் கொரியா தான் போட்டிருக்கான். அதான் கேக்குறேன் ப்ரோ. through the pre-dawn night போங்க, through the pre-dawn night. அது சுமேரால இருக்கு. அது சுமேரு. அப்ப நான் எதை கிளிக் பண்ணேன்? நார்த் கொரியன் காமிச்சது ஃபர்ஸ்ட். இந்த சாங் ஆஃப் தி வெல்கின் கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே ஓகே, இதுதான் அடுத்தது போனோம். ஓகே